Parshat Acharei Kedoshim Leviticus Vayikra. Chapter 16. Full text with Hebrew, English, transliteration, Rashi. Chapter 16. Full text with Hebrew, English, transliteration. Chapter 16. Full text with Hebrew, English, transliteration, Rashi Empelsend Ramban commentary. First portion Leviticus 16:1 through 24, chapter 16, verse 1. וידבר יהוה אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני יהוה וימותו. וידבר אדוני אל משה אחרי אמותי שניי בני אהרון בקרבתם לפני אדוני וימותו. And the Lord spoke unto Moses, after the death of the two sons of Aaron, when they drew near before the Lord, and died. Rashi. After the death of the two sons of Aaron, the laws of Yom Kippur are given immediately after the death of Nadav and Avihu to teach the proper way to enter the Holy of Holies. Ramban. The proximity of the laws of the Yom Kippur service to the death of Nadav and Avihu teaches that improper service in the sanctuary can be fatal. The entire chapter is a corrective and protective framework for approaching the divine presence. Chapter 16, verse 2. ויאמר יהוה אל משה דברה אל אהרון אחיך, ואל יבוא בך לעת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות, כי בענן אראה עליה כפורת. ויאמר אדוני אל משה דבר אל אהרון אקדש ויהי אל יבוא וכל איתי אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר אל הארון ולא ימת כי בענן אראה אל הכפורת. And the Lord said unto Moses, Speak unto Aaron thy brother, that he come not at all times into the holy place within the veil, before the ark cover which is upon the ark, that he die not, for I appear in the cloud upon the ark cover. Rashi. That he come not at all times. Aaron may enter the Holy of Holies only on Yom Kippur, and only with a prescribed service. Ramban. The warning that he die not is repeated because improper entry into the innermost sanctuary is extremely dangerous. The cloud of the divine presence rests upon the ark cover, and only the high priest on Yom Kippur may approach under strict conditions. Chapter 16, verse 3. בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר לחטאת ואי לעולה. בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר לחטאת ולעולה. Herewith shall Aaron come into the holy place with a young bullock for a sin offering, and a ram for a burnt offering. Rashi. With a young bullock for a sin offering, Aaron's personal sin offering on Yom Kippur. Ramban. The bullock atones for Aaron and his household, while the ram is the burnt offering. These are the first sacrifices of the special Yom Kippur service. Chapter 16, verse 4. כתונת בד קודש ילבש ומכנסי ודי יהיו על בשרו, ובאבנת בדי יחגור, ובמצנפת בד יצנוף בגדי קודשם, ורחץ במים את בשרו ולבשם. כתוני בד קודש ילבש ומכנסיי בד יהיו על בזרו, ובאבנת בד יחגר, ובמצנפת בד יצנוף בגדי קודשם, ורחץ במים איתי בזרו ולבשם. He shall put on the holy linen tunic, and he shall have the linen breeches upon his flesh, and shall gird himself with a linen girdle, and with a linen mitre shall he be attired. They are holy garments, and he shall bathe his flesh in water, and put them on. Rashi. Holy linen garments on Yom Kippur. The high priest wears special white linen garments, simpler than his usual golden ones. Ramban. The white linen garments symbolize purity, humility, and equality before God on the holiest day. The high priest must first immerse in a mikveh before donning these garments. Chapter 16, verse 5. ומעת עדתה בני ישראל יקח שנסירי עזים לחטאת והאיל אחד לעולה. UMET עדת BNI ישראל יוקק שני SCIRA ism lechetת ואל אשד אלי עלה. And he shall take off the congregation of the children of Israel 2 he-goats for a sin offering, and 1 ram for a burnt offering. Rashi. 2 he-goats for a sin offering, 1 for God and 1 for a zezel. Ramban. The 2 goats are equal in appearance and value. One is offered to God, the other is sent to a zezel in the wilderness, symbolizing the removal of sin from the people. Chapter 16, verse 6. ויקריב אהרון את פר חטאת אשר לו, וכיפר בעדו ובעד ביתו. ויקריב אהרון איתי פר השטת אשר לו וכפר בעדו ובעד ביתו. And Aaron shall present the bullock of the sin offering, which is for himself,
and D make atonement for himself, and D for his house. Rashi, the bullock which is for himself, Aaron first atones for himself and D his household. Ramban, the high priest, must first achieve personal and D familial atonement before he can atone for the entire nation. Chapter 16, verse 7. ולקח את שני הסירים, והעמיד אותם לפני יהובה פתחה אוהל מבועדה. ולקק איתי שני הזרים ויעמד אותם לפני אדוני פתח אוהל מועד. And D he shall take the 2 goats, and D set them before the Lord at the door of the tent of meeting. Rashi set them before the Lord the 2 goats placed at the entrance of the tent of meeting. Ramban, both goats stand together so that the lots can be drawn fairly in the presence of God. Chapter 16, verse 8. ונתן אהרון על שני הסירים גבורלות, גבורה לחדה ליהובה, וגורל אחד לעזאזל. ונתן אהרון אל שני הזרים גורלת גורל, אחד לאדוני וגורל אחד לעזאזל. And D Aaron shall cast lots upon the 2 goats, 1 lot for the Lord, and D the other lot for Azazel. Rashi, 1 lot for the Lord, and D the other for Azazel. 1 goat is sacrificed to God, the other is sent to Azazel. Ramban, the lots determine which goat atones through sacrifice, and D which removes the sins of Israel by being sent into the wilderness to Azazel, a symbolic act of banishing sin. Chapter 16, verse 9. והקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו גבורה ליהובה ושאו חטאת. ויקריב אהרון איתי השעיר אשר עלה עליו גורל לאדוני וזהות שתת. And D Aaron shall present the goat upon which the lot fell for the Lord, and D offer him for a sin offering. Rashi, the goat upon which the lot fell for the Lord, this goat is sacrificed as a sin offering in a temple. Ramban, this goat atones for the sins of Israel through its blood being brought into the Holy of Holies. Chapter 16, verse 10. והשעירה אשר עלה עליו הגבורה לעזאזל יעמדה חי לפני יהובה לכפר עליו לשלחה ותבוא לעזאזל המדברה. והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמד שי לפני אדוני לכפר עליו לשלח אותו לעזאזל המדברה. But the goat, on which the lot fell for Azazel, shall be set alive before the Lord, to make atonement over him, to send him away for Azazel into the wilderness. Rashi, to send him away for Azazel, the goat is led to a cliff and D pushed off, symbolizing the removal of sins. Ramban, the Azazel goat carries the sins of Israel into the desolate wilderness, representing the complete banishment of iniquity from the people on this holiest day. Chapter 16, verse 11. ויקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, וכיפר בעדו, ובעד ביתו, ושחט את פר החטאת אשר לו. ויקריב אהרון איתי פר השטת אשר לו, וכפר בעדו, ובעד ביתו, ושחט איתי פר השטת אשר לו. And D Aaron shall present the bullock of the sin offering, which is for himself, and D shall make atonement for himself, and D for his house, and D shall kill the bullock of the sin offering which is for himself. Rashi, and D shall kill the bullock Aaron slaughters his own sin offering. Ramban, personal atonement must precede national atonement. Chapter 16, verse 12. ולקח המלואה מחטאה גח על השם מעל המזבח מלפני יהובה ומלוך הפניו קטורת סמים דאקיה, והביא מבית לפרוכתה. ולקק מלו המקטה גת שלי יסעץ' מעל המזביץ' מלפני אדוני ומלו כופניו קטורת סמים דקה ויבי מבית לפרochet. And D he shall take a censer full of coals of fire from off the altar before the Lord, and D his hands full of sweet incense beaten small, and D bring it within the veil. Rashi, coals of fire from off the altar taken from the outer altar. Ramban, the incense cloud protects Aaron as he enters the Holy of Holies, shielding him from the intense divine presence. Chapter 16, verse 13. ונתן את הקטורת על האש לפני יהובה וכיסתה ענן הקטורת את הכפורת אשר על העדות ולא ימותה. ונתן איתי הקטורת אל האש לפני אדוני וכיסתה ענן הקטורת איתי הכפורת אשר אל העדת ולא ימת. And D he shall put the incense upon the fire before the Lord, that the cloud of the incense may cover the ark cover that is upon the testimony, that he die not. Rashi, that the cloud of the incense may cover the smoke protects him from death. Ramban, the incense creates a protective barrier between Aaron and D, the divine glory resting on the ark cover. Chapter 16, verse 14. ולקח מידי המפר והיזה באצבעו על פני הכפורת קדמה, ולפני הכפורת יזה שווה פעמים מן הדם באצבעו.
ולקק מדם הפרוויז אבי אצבעו אל פי עניי הכפרת קדמה ולפניי הכפרת יצא 7 פעמים מן הדם באצבעו. And he shall take off the blood of the bullock, and sprinkle it with his finger upon the ark cover on the east. And before the ark cover shall he sprinkle off the blood with his finger 7 times. Rashi sprinkled 7 times the blood is sprinkled 7 times in the Holy of Holies. Ramban, the 7 sprinklings correspond to or the 7 heavens, or the complete atonement achieved on this day. Chapter 16, verse 15. Chapter 16, verse 15. ושחט את שעיר החטאת אשר לעם והביא את דמו אל מבית לפרוכת ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר, והיזה אותו על הכפורת ולפני הכפורתה. שתשת איתי השתת אשר לעם והייתי דמו אל מבית לפרות ועשה איתי דמו כאשר עשה לדם הפר ויזה אותו אל הכפורת ולפני הכפורת. Then shall he kill the goat of the sin offering, that I ask for the people, and bring his blood within the veil, and do with his blood as he did with the blood of the bullock, and sprinkle it upon the ark cover, and before the ark cover. Rashi, the goat of the sin offering that I ask for the people, this I ask the goat chosen by lot for God. Ramban, the blood of the people's goat I ask also brought into the Holy of Holies, atoning for the entire congregation of Israel. Chapter 16, verse 16. וכיפר עליה כעודש מתאומות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאותם, וכן יעשה לו אוהל מועד השוכן איתם בתבוך טומאותם. וכפרי אל הקודש מתאמתי בעיני ישראל ומפשעיהם לכל שטותם ושן יעשה להלמוד השכנתם בתקתומותם. And he shall make atonement for the holy place, because of the uncleannesses of the children of Israel, and because of their transgressions, even all their sins. And so shall he do for the tent of meeting, that dwelleth with them in the midst of their uncleannesses. Rashi, and he shall make atonement for the holy place, the sanctuary itself is purified from the impurities caused by the people. Ramban, even the holiest places require atonement, because the sins of Israel affect the sanctuary. God's presence dwells among an impure people, and Yom Kippur purifies both the people and the sanctuary. Chapter 16, verse 17. וכל האדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו וכיפר בעד אבו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עדית זאת וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. And there shall be an old man in the tent of meeting when he goeth in to make atonement in the holy place, until he come out. And he shall make atonement for himself, and for his household, and for all the assembly of Israel. Rashi, and old man shall be in the tent of meeting complete solitude during the service in the Holy of Holies. Ramban, the high priest, performs the most sacred parts of the service completely alone, highlighting the unique responsibility of the high priest on this day. Chapter 16, verse 18. ויצא אל המזבח אשר לפני אהובה וכיפר עליו ולקח מדם הפרה ומדם השעיר ונתן על קרנבות המזבח סביב. ויצא אל המזבח אשר לפני אדוני וכפר עליו ולקק מדם הפר ומדם השעיר ונתן אל קרנות המזבח סביב. And he shall go out unto the altar that I ask before the Lord, and make atonement for it. And shall take off the blood of the bullock, and of the blood of the goat, and put it upon the horns of the altar round about. Rashi, make atonement for it, the outer altar is also purified with the blood. Ramban, the altar itself requires atonement because it has been affected by the sins of the people throughout the year. Chapter 16, verse 19. והיזה עליו מן האדם באצבעו 7 פעמים ותיארו, וקידשו מתאומות בני ישראל. ויעשה עליו מן האדם באצבעו 7 פעמים וטיהרו וקידשו מתאומותי בעיני ישראל. And he shall sprinkle off the blood upon it with his finger 7 times, and cleanse it, and hallow it from the uncleannesses of the children of Israel. Rashi, sprinkles 7 times the altar is purified with 7 sprinklings. Ramban, 7 sprinklings complete the purification of the altar, restoring its holiness. Chapter 16, verse 20. וכילה מכפר את הקודש ואת האוהל מבועד ואת המזבח ויקריב את השעיר החי. וכילה מכפר איתי הקודש ואיתי אוהל מועד ואיתי המזבח ויקריב איתי השעיר החי. And when he hath made an end of atoning for the holy place, and the tent of meeting, and the altar, he shall present the live goat. Rashi, he shall present the live goat after completing the blood service, the zezel goat is brought forward.
Ramban only after the sanctuary and altar are fully atoned for does the scapegoat ritual occur, sending the sins away from the holy places. Chapter 16, verse 21. ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעירה החיה והתוודע עליו את קלעונותיו בני ישראל ואת כלפישיהם לחתאותם ונתן אותם על הראש השעיר ושילחה בידי יש איתי המדברה. ושמח אהרון איתי שתי ידיו אל ראש השע והתוודע עליו איתי כל אבנות בעיני ישראל וכל פשעיהם לכל שתותם ונתנותם אל ראש השע שלק בעד איש איתי המדברה. And Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat, and confess over him all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions, even all their sins. And he shall put them upon the head of the goat, and shall send him away by the hand of an appointed man into the wilderness. Rashi confess over him all the iniquities. The high priest confesses all sins of Israel upon the goat. Ramban, the confession transfers the sins of the entire nation onto the goat, which then carries them away into the wilderness, achieving complete removal of sin on Yom Kippur. Chapter 16, verse 22. ונשא השעיר עליו את כלבונותם אל הארץ גזרה, ושילחה את השעיר במדברה. ונזה השער עליו איתי כל אבנותם אל ארץ גזירה ושילק איתי השער במדבר. And the goat shall bear upon him all their iniquities unto a land which is cut off, and he shall let go the goat in the wilderness. Rashi, unto a land which is cut off, a desolate place, usually a cliff from which the goat is pushed. Ramban, the goat symbolically carries all sins to a barren, uninhabited place, representing the complete banishment of iniquity from the Jewish people. Chapter 16, verse 23. ובא אהרון אל האוהל מבועד ופשטה את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש והניחם שם. יובא אהרון אל אוהל מאוד ופשט איתי בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש והניחם שם. Then shall Aaron come into the tent of meeting, and shall put off the linen garments, which he put on when he went into the holy place, and shall leave them there. Rashi shall put off the linen garments. He changes out of the white garments after the service in the Holy of Holies. Ramban, the special linen garments are left in the tent of meeting, never to be worn again for this service. Chapter 16, verse 24. ורחץ את בשרו במים במקום קדוש ולבש את בגדיו ויצא ועשה את עולתיו ואת עולת העם וכיפר בעדו ובעד העם. ורצץ איתי בזרו במים במקום קדוש ולבש איתי בגדיו ויצא ויעשה איתי עולתו ואיתי עולת העם וכיפר בעדו ובעד העם. And he shall bathe his flesh in water in a holy place, and put on his other garments, and come forth, and offer his burnt offering and the burnt offering of the people, and make atonement for himself and for the people. Rashi bathed his flesh in a holy place. He immerses again before changing into the golden garments. Ramban, after completing the inner service, Aaron changes back into the regular high priestly garments and offers the additional burnt offerings for himself and the people. Second portion, Leviticus 16:25 through 17:7, chapter 16, verse 25. ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה. ואיתי צלף השטת יקטיר המזבחה. And the fat of the sin offering shall he make smoke upon the altar. Rashi, the fat of the sin offering burned on the altar like other sacrifices. Ramban, the fat are offered to God as part of the standard sacrificial procedure. Chapter 16, verse 26. והמשלחה את השעיר לעזאזל לכבס בגדיו, ורחץ את בשרו במים, ואחרי כן יבוא אל המחנה. והמשליח איתי השעיר לעזאזל יצ'בס בגדיו ורצץ איתי בזרו במים ויקרא צ'ן יבוא אל המצ'נה. And he that letteth go the goat for Azazel shall wash his clothes, and bathe his flesh in water, and afterward he may come into the camp. Rashi, he that letteth go the goat, the man who leads the goat to the wilderness must purify himself. Ramban, even the person performing this mitzvah becomes temporarily impure and must wash before returning to the camp. Chapter 16, verse 27. ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקודש יוציא אל מחוץ למחנה, ושרפו באש את אורותם ואת בשרם ואת פרשם. ואיתי פיה השטת ויצא השטת אשר הובא איתי דמם לכפר בקודש יוציא אל מחוץ למצ'נה ושרפו via אש איתי אורותם ואיתי בשרם ואיתי פרשם. And the bullock of the sin offering, and the goat of the sin offering, whose blood was brought in to make atonement in the holy place, shall be carried forth without the camp, and they shall burn in the fire their skins,
and their flesh, and their dung. Rashi shall be carried forth without the camp the sin offerings whose blood entered the Holy of Holies are burned outside the camp. Ramban these special sin offerings are completely burned outside the camp, unlike regular sin offerings. Chapter 16, verse 28. והשורף אותם יכבס בגדיו, ורחץ את בשרו במים, ואחרי כן יבוא אל המחנה. והשורף אותם יצ'בס בגדיו ורצ'ץ איתי בזרו במים ויקרא צ'ן יבוא אל המצ'נה. And he that burneth them shall wash his clothes, and bathe his flesh in water, and afterward he may come into the camp. Rashi he that burneth them, the one who burns the carcasses, must also purify himself. Ramban those involved in the burning become impure and require immersion and washing before returning. Chapter 16, verse 29. והייתה לכם לחוקיית עולם בחודש השביעי בעשור לחודש, תענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו האזרחה, והגר בתוככם. והיית לכם לצ'קת עולם בקדש השביעי ביעזר לצ'וד שתענו איתי נפשותיכם וכל מלאכה, לא תעשו האזרח והגר בתוככם. And it shall be a statute forever unto you in the 7th month, on the 10th day of the month, where ye shall afflict your souls, and ye shall do in all manner of work, the homeborn, or the stranger that sojourneth among you. Rashi where ye shall afflict your souls, this refers to all the 5 afflictions of Yom Kippur and or eating, drinking, washing, anointing, wearing leather shoes, or marital relations. Ramban the mitzvah of afflicting the soul on the 10th of Tishrei is an eternal statute applying to all Jews and converts, emphasizing repentance and spiritual elevation on the holiest day. Chapter 16, verse 30. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני יהוה תיטהרו. כאי וים הזה יצ'פר עליכם לטהר אתכם מכל שטותיכם לפני אדוני תטהרו. For on this day shall atonement be made for you, to cleanse you. From all your sins shall ye be clean before the Lord. Rashi on this day shall atonement be made. Yom Kippur atones for sins when accompanied by repentance. Ramban the day itself has inherent power to atone when combined with teshuvah repentance, cleansing the people completely before God. Chapter 16, verse 31. Shabbat Shabbaton hilachem veinitem et nefeshotechem chukeat olam. Shabbat Shabbaton hilachem veinitem iti nafshotechem chukat olam. It is a Sabbath of solemn rest unto you, and ye shall afflict your souls. It is a statute forever. Rashi a Sabbath of solemn rest Yom Kippur is the strictest form of Shabbat, with additional prohibitions. Ramban it is called Shabbat Shabbaton because it is the holiest Shabbat of the year, combining complete rest with soul affliction. Chapter 16, verse 32. וכיפר הכהן אשר ימשכה אותו ואשר ימלא את ידהו לכהן תחת אביו, ולבש את בגדי הבד בגדי הקודשה. וכפר הכהן אשר ימשש אותו ואשר ימלא איתי ידעו לכהן תחת אביו ולבש איתי בגדי הבד בגדי הקודש. And the priest, who shall be anointed and who shall be consecrated to be priest in his father's stead, shall make the atonement, and shall put on the linen garments, even the holy garments. Rashi the priest who shall be anointed the service is performed by the high priest. Ramban the high priest or his successor performs the entire Yom Kippur service wearing the special white garments. Chapter 16, verse 33. וכיפר את מקדש הקודש ואת אוהל מבועד ואת המזבח יכפר, ועל הכהנים ועל כלה המקהל יכפרה. וכפר איתי מקדש הקודש ואיתי אוהל מוד ואיתי המזבית יוצ'פר ועל הכהנים ועל כל הקהל יוצ'פר. And he shall make atonement for the most holy place, and he shall make atonement for the tent of meeting and for the altar, and he shall make atonement for the priests and for all the people of the assembly. Rashi he shall make atonement for the most holy place. The service atones for the sanctuary, the altar, the priests, and the entire people. Ramban Yom Kippur purifies every level the Holy of Holies, the tent of meeting, the altar, the priests, and all Israel. Chapter 16, verse 34. והייתה הזועת לכם לחוקיית עולם יכפר על בני ישראל מקלחתותם אחת בשנה, ויעש כאשר ציווה יהוה את משה. והיית הזאת לכם לצ'קת עולם לכפר אל בעיני ישראל מכל שתותם אכת בסנה ויעש כאשר ציווה אדוני את משה. And this shall be an everlasting statute unto you, to make atonement for the children of Israel for all their sins once in the year.
And he did as the Lord commanded Moses. Rashi once in the year Yom Kippur atones once each year. Ramban the Torah concludes the chapter by declaring that the Yom Kippur service is an eternal statute, providing annual atonement for the entire nation when performed with proper repentance. Chapter 17. Chapter 17, verse 1. Vaydaber Yehovah el Moshe lemor. Vaydaber Adonai el Moshe lemor. And the Lord spoke unto Moses, saying. Rashi God spoke to Moses regarding the laws of slaughtering animals and the prohibition against eating blood. Ramban following the Yom Kippur service, the Torah now addresses the sanctity of blood and the proper way to offer sacrifices, teaching that all slaughter has a sacred dimension and that blood, the seat of life, belongs to God alone. Chapter 17, verse 2. דבר אל אהרון ואל בניו ואלה כל בני ישראל ואמרת עליהם זה הדבר אשר ציווה יהובה לאמור. דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת אליהם זה הדבר אשר ציווה אדוני לאמור. Speak unto Aaron, and unto his sons, and unto all the children of Israel, and say unto them, this is the thing which the Lord hath commanded, saying. Rashi speak unto Aaron, and unto his sons, and unto all the children of Israel. The law applies to all priests and the ordinary Israelites alike. Ramban the command is addressed to all the entire nation because the prohibition against consuming blood and the requirement to all bring offerings to all the sanctuary concern every Jew. Chapter 17, verse 3. איש איש מבית ישראל אשר ישחט שבור או חסב או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה. איש איש מבית ישראל אשר ישת שור או כסף או עזי במם שינה, או אשר ישת מצ'וץ לא מצ'נה. What man soever there be of the house of Israel, that killeth an ox, or lamb, or goat, in the camp, or that killeth a tea without the camp. Rashi that killeth an ox, or lamb, or goat any slaughter for food must be brought as a peace offering to the sanctuary. Ramban before the construction of the permanent temple, all slaughter for consumption had to be performed at the entrance of the tent of meeting as a sacrifice, preventing the desecration of blood and teaching the sanctity of life. Chapter 17, verse 4. ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קרבן ליהובה לפני משכן יהובה דעם יחשב לאיש ההוא דעם שפך ונכרת האיש ההוא מקרב עמו. ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן לאדוני לפני המשכן אדוני דעם יתשב לאיש ההוא דעם שפך ונכרת האיש ההוא מקרב עמו. And bringeth it not unto the door of the tent of meeting, to present it as an offering unto the Lord before the tabernacle of the Lord, blood shall be imputed unto that man. He hath shed blood, and that man shall be cut off from among his people. Rashi blood shall be imputed unto that man slaughtering outside the sanctuary is considered like spilling blood unlawfully. Ramban during the wilderness period, profane slaughter was forbidden. All meat consumption required a sacrificial act at the tabernacle, sanctifying the act of eating and preventing idolatry or waste of life. Chapter 17, verse 5. למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זובחים על פני השדה, והביאום ליהובה אל פתח אוהל מועד אל הכהן, וזבחו זבחי שלמים ליהובה אותם. למען אשר יביאו בני ישראל איתי זבחיהם אשר הם זבקים אל פני השדה ויביאם לאדוני אל פתח אוהל מועד אל הכהן וזבחו זבחי שלמם לאדוני אותם. To the end that the children of Israel may bring their sacrifices, which they sacrifice in the open field, even that they may bring them unto the Lord, unto the door of the tent of meeting, unto the priest, and sacrifice them for sacrifices of peace offerings unto the Lord. Rashi that they may bring them unto the Lord, all slaughter must be brought to the sanctuary as peace offerings. Ramban this law prevents the Israelites from offering sacrifices to demons or idols in the field and ensures that all meat is eaten in a sanctified manner. Chapter 17, verse 6. וזרק הכהן את הדעם על מזבחה יהובה פתח אוהל מבועד, ויקטיר החלב לריח ניחוחה ליהובה. וזרק הכהן איתי הדם אל מזבח אדוני פתח אוהל מועד ויקטיר השלף לריח נצ'ואש לאדוני. And the priest shall dash the blood against the altar of the Lord at the door of the tent of meeting, and make the fat smoke for a sweet savor unto the Lord. Rashi the priest shall dash the blood standard procedure for peace offerings. Ramban the blood is sprinkled and the fat burned, returning the life force to God while permitting the people to eat the meat in holiness. Chapter 17, verse 7.
ולא יזבחו עוד את זבחיהם לסירים אשר הם זונים אחריהם חוקיית עולם תהיה הזועת להם לדורותם. ולא יזבקו עוד איתי זבצ'יהם לסירים אשר הם זונם עקרים תשוקת עולם תהיה זוד להם לדורותם. And they shall in no more sacrifice their sacrifices unto the satyrs, after whom they go astray. This shall be a statute forever unto them throughout their generations. Rashi unto the satyrs demons or goat-like idols that the people previously worshipped in the field. Ramban the Torah prohibits sacrificing to demons or field spirits, demanding that all slaughter and deconsumption of meat be directed solely to God, elevating the act from pagan practice to holy service. Third portion Leviticus 17:8 through 18:21, chapter 17, verse 8. ועליהם תאמר איש איש מבית ישראל ומן הגר אשר יגור בתוכם אשר יעלה עולה או זבחה. ועליהם תאמר איש איש מבית ישראל ומן הגר אשר יגור בתקסם אשר יעלה עלה או זבק. And thou shalt say unto them whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among them, that offereth a burnt offering or sacrifice. Rashi whatsoever man, that offereth the law applies to both Israelites and the converts. Ramban the prohibition against profane slaughter extends to all who live among the Israelites, ensuring unified sanctity. Chapter 17, verse 9. ואל פתח אוהל מבועד לא יביאנו לעשות אותו ליהובה, ונכרת האיש ההוא מעמיו. ואל פתח אוהל מוד לא יביאנו לעשות אותו לאדוני ונכרת האיש ההוא מעמיו. And he bringeth it not unto the door of the tent of meeting, to sacrifice it unto the Lord, that man shall be cut off from his people. Rashi that man shall be cut off the punishment for slaughtering outside the sanctuary. Ramban the severe penalty of karet underscores how seriously the Torah views the centralization of sacrifice during this period. Chapter 17, verse 10. ואיש איש מבית ישראל ומן הגרה הגר בתוכם אשר יאכל כל אדם ונתתי פני בנפשה האוכלת את אדם, ויקראתי אותה מקרב עמה. ואיש איש מבית ישראל ומן הגר בתקסם אשר יקל כל דם ונתתי פני בנפשו קילתתי הדם ויקראתי אותה מקרב עמה. And whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among them, that eateth any manner of blood, I will set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people. Rashi that eateth any manner of blood the severe prohibition against consuming blood. Ramban blood is the essence of life. Eating it is strictly forbidden because life belongs to God alone, the soul is in the blood, and consuming it profanes that sanctity. Chapter 17, verse 11. כי נפש הבשר בדם היבוא, ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי הדם ההוא בנפש יכפרה. כי אי נפש הבשר בדם הביאה אני נתתיו לכם אל המזביץ לכפר אל נפשותיכם, כי אי הדם התשיעו בנפשיות שפה. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls, for it is the blood that maketh atonement by reason of the life. Rashi the life of the flesh is in the blood atones because it represents life. Ramban this is one of the most profound verses in the Torah. Blood is the carrier of life, is given to the altar to atone for human life. The soul is in the blood, therefore, the blood of the sacrifice substitutes for the sinner's own life. Chapter 17, verse 12. על כן אמרתי לבני ישראל כלי נפש מכם לא תאכל דם, והגר הגר בתוכם לא יאכל דם. אל כן אמרתי לבני ישראל כל נפש מכם לא תאכל דם, והגר הגר בתוכם לא יאכל דם. Therefore I said unto the children of Israel, and O soul of you shall eat blood, neither shall any stranger that sojourneth among you eat blood. Rashi and O soul of you shall eat blood. The prohibition applies universally. Ramban because blood atones on the altar, it may never be consumed by humans. This law applies to all people living among Israel. Chapter 17, verse 13. ואיש איש מבני ישראל ומן הגרה הגר בתוכם אשר יצוד צד חיה או אבוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו בהפרה. ואיש איש מבני ישראל ומן הגר בתקסם אשר יצד צד שיה או עוף אשר יעקב שפץ איתי דמו וכיסהו בהפרה. And whatsoever man there be of the children of Israel, or of the strangers that sojourn among them, that taketh in hunting any beast or fowl that may be eaten, he shall pour out the blood thereof, and cover it with dust.
Rashi, he shall pour out the blood thereof, and cover it with dust. Even non-sacrificial slaughter requires covering the blood. Ramban, the blood of wild animals and birds must be covered with earth, showing respect for life even when the animal is not offered as a sacrifice. This mitzvah applies only to undomesticated species. Chapter 17, verse 14. כי נפש כלבשר דעמו בנפשו, ובאומר לבני ישראל דעם כלבשר לא תאכלו כי נפש כלבשרי דעמו היבוא כלאכלה ויקראתה. כאין נפש כל בישר דמו ונפשו אתשו ויאמר לבני ישראל דם כל בישר לא תאכלו כאין נפש כל בישר דמו היכל אכלה ויוקראת. For as to the life of all flesh, the blood thereof is all one with the life thereof. Therefore he said unto the children of Israel, ye shall eat the blood of all manner of flesh, for the life of all flesh is the blood thereof. Whosoever eateth it shall be cut off. Rashi, the life of all flesh is the blood thereof, repeated to emphasize the prohibition. Ramban, the soul resides in the blood of every creature. Eating blood is therefore an affront to the Creator who gave life, and it is strictly forbidden on the penalty of karet. Chapter 17, verse 15. וכל נפש אשר תאכל נבלה וטרפה באזרחה, ובגר וכיבס בגדיו, ורחץ במים, וטמא עד הערב וטהרה. וכל נפש אשר תאכל נבלה יוטרפה באזרח ובז'ה ויקייבס בגדיו ורצץ במים וטמא עד הערב וטהרה. And every soul that eateth that which dieth of itself, or that which is torn off beasts, whether he be home-born or a stranger, he shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the evening, then shall he be clean. Rashi, that which dieth of itself, or that which is torn, these are ritually unclean and require washing and immersion until evening. Ramban, even permitted but non-slaughtered meat imparts temporary impurity, reminding us to treat all animal life with respect and maintain ritual cleanliness. Chapter 17, verse 16. ואם לא יכבס ובשרו, לא ירחצו נשא אבונו. ואם לא יתשבס ובשרו, לא ירצץ ונזע אבונו. But if he wash them not, and no bathe his flesh, then he shall bear his iniquity. Rashi, then he shall bear his iniquity. Failure to purify after eating such meat incurs punishment. Ramban, the chapter ends by stressing personal responsibility. One who neglects the required purification bears the spiritual consequences. Chapter 18. Chapter 18, verse 1. וידבר יהוה אל משה לאמור. וידבר אדוני אל משה לאמור. And the Lord spoke unto Moses, saying. Rashi, God spoke to Moses regarding the prohibitions of forbidden relationships. Ramban, after the laws of sacrifices and blood, the Torah turns to the sanctity of family and sexual morality. These laws distinguish Israel from the immoral practices of Egypt and Canaan, forming the foundation of a holy society. Chapter 18, verse 2. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם אני יהוה אלוהיכם. דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אני אדוני אלוהיכם. Speak unto the children of Israel, and say unto them, I am the Lord your God. Rashi, I am the Lord your God, the foundation for all the following commandments. Just as I am holy, you must be holy in these matters. Ramban, the declaration, I am the Lord your God, reminds the people that these moral laws are divine, not human inventions, and that God demands sexual purity as part of the covenant. Chapter 18, verse 3. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו וחוקותיהם לא תלכו. כי מעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו וחוקותיהם לא תלכו. After the doings of the land of Egypt, wherein Uai dwelt, shall Uai not do, and after the doings of the land of Canaan, whither I bring you, shall Uai not do, neither shall Uai walk in their statutes. Rashi, after the doings of the land of Egypt and the land of Canaan, Israel must not imitate the immoral sexual practices of these nations. Ramban, Egypt and Canaan were notorious for sexual licentiousness and incestuous relationships. God warns Israel not to follow these corrupt ways, as the land of Canaan will vomit out its inhabitants for such sins. Chapter 18, verse 4. את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם אני יהוה אלוהיכם. איתי משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם אני אדוני אלוהיכם.
Mine ordinances shall away do, and my statutes shall away keep, walk therein and the Lord your God. Rashi, mine ordinances, and my statutes, both rational laws and supra-rational decrees, must be observed. Ramban, the Torah contrasts God's holy laws with the corrupt statutes of the nations, reinforcing that Israel's way of life must reflect divine will rather than human desire. Chapter 18, verse 5. ושמרתם את חוקותיו ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני יהוה. אשמרתם איתי צ'קותי ואיתי משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני אדוני. Ye shall therefore keep my statutes, and mine ordinances, which if a man do, he shall live by them, I am the Lord. Rashi, which if a man do, he shall live by them. Observance of these laws brings spiritual and physical life. Ramban, the promise of life through mitzvot applies especially to all these moral laws, which are essential for the survival and holiness of the nation in the land of Israel. Chapter 18, verse 6. איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערווה אני יהוה. איש איש אל כל שיר בזרו לא תקרבי לגלות ערווה אני אדוני. None of you shall approach to or any that is near of kin to him, to uncover their nakedness, I am the Lord. Rashi, to or any that is near of kin. The Torah now lists the forbidden incestuous relationships. Ramban, I and the Lord appears repeatedly in this chapter to emphasize that these prohibitions are divine decrees, not merely social conventions, and that violating them defile the land and the people. Chapter 18, verse 7. ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה אמך, היא לא תגלה ערותה. ערוות אביך והיא ערוות אנשה לא תגלי, אנשה היא לא תגלי ערותה. The nakedness of thy father, and the nakedness of thy mother, shalt thou not uncover, she is thy mother, thou shalt not uncover her nakedness. Rashi, the nakedness of thy father includes relations with one's mother or father's wife. Ramban, the prohibition against uncovering parental nakedness protects the foundational family unit and prevents chaos in the most intimate relationships. Chapter 18, verse 8. ערוות אשת אביך לא תגלה ערוות אביך היא. ערוות אשת אביך לא תגלי ערוות אביך היא. The nakedness of thy father's wife shalt thou not uncover, is thy father's nakedness. Rashi, thy father's wife, even if she is not one's biological mother. Ramban, this extends the prohibition to or stepmothers, preserving respect for the father's marital bond. Chapter 18, verse 9. ערוות אחותך ובת אביך או בת אמך מולדת בית או מולדת חוץ לא תגלה ערוותן. ערוות אכת בת אביך או ואיתי אם שמולדת בית או מולדת שץ לא תגלי ערוותן. The nakedness of thy sister, the daughter of thy father, or the daughter of thy mother, whether born ati or born abroad, even their nakedness thou shalt not uncover. Rashi, thy sister whether full or half-sister. Ramban, the prohibition includes sisters from either parent, born inside or outside the family home, protecting sibling relationships. Chapter 18, verse 10. ערוות בת בנך או בת ביתך לא תגלה ערוותן כי ערוותך הנה. ערוות בת בנך או ואיתי ביתך לא תגלי ערוותן כי ערוותך הנה. The nakedness of thy son's daughter, or of thy daughter's daughter, even their nakedness thou shalt not uncover, for there's thine own nakedness. Rashi, thy son's daughter or thy daughter's daughter granddaughters are also forbidden. Ramban, these relationships are considered an extension of one's own nakedness, preserving generational boundaries. Chapter 18, verse 11. ערוות בת אשת אביך מולדת אביך אחותך, היא לא תגלה ערותה. ערוות בת אשת אביך מולדת אביך אכותך, היא לא תגלי ערותה. The nakedness of thy father's wife's daughter, begotten of thy father, she is thy sister, thou shalt not uncover her nakedness. Rashi, thy father's wife's daughter, a stepsister from the father's side. Ramban, even a half-sister through the father's wife, is forbidden. Chapter 18, verse 12. ערוות אחות אביך לא תגלה שערה, היבו לא תגלה. ערוות אכות אביך לא תגלי שערה, היא לא תגלי. Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's sister, she is thy father's near kinswoman. Rashi, thy father's sister paternal aunt, is forbidden. Ramban, aunts are considered close relatives whose nakedness must not be uncovered. Chapter 18, verse 13.
ערוות החוטאים לא תגלה כי אישה רע היבוא עמך. ערוות אקות אימך לא תגלי כי אישה רע הימך. Thou shalt not uncover the nakedness of thy mother's sister, for she is thy mother's near kinswoman. Rashi, thy mother's sister maternal aunt is forbidden. Ramban, the same principle applies to all the mother's side of the family. Chapter 18, verse 14. ערוות אחי אביך לא תגלה אל אשתבו, לא תקרב דודתך היא ואה. ערוות אוצ'י אביcha לא תגלי אל אשתו לא תקרב דודתך היא. Thou shalt not uncover the nakedness of thy father's brother, thou shalt not approach to his wife, she is thine aunt. Rashi, thy father's brother's wife, uncle's wife, and by marriage is forbidden. Ramban, this protects the uncle's marriage and maintains family boundaries. Chapter 18, verse 15. ערוות כלתך לא תגלה אשת בנך, היבוא לא תגלה ערוותה. ערוות כלתך לא תגלי אשת בנשה, היא לא תגלי ערוותה. Thou shalt not uncover the nakedness of thy daughter-in-law, she is thy son's wife. Thou shalt not uncover her nakedness. Rashi, thy daughter-in-law forbidden even after the son's death in some contexts, but primarily during the marriage. Ramban, this preserves the sanctity of the son's marriage. Chapter 18, verse 16. ערוות אשת אחיך לא תגלה ערוות אחיך היא ואה. ערוות אשת אחיך לא תגלי ערוות אחיך היא. Thou shalt not uncover the nakedness of thy brother's wife is thy brother's nakedness. Rashi, thy brother's wife forbidden while the brother is alive. Levirate marriage is a separate mitzvah after death in specific cases. Ramban, this upholds the brother's marital bond. Chapter 18, verse 17. ערוות אישה וביתה לא תגלה את בת בנה, ואת בת ביתה לא תיקח לגלות ערוותה שערה, הנה זימה היווה. ערוות אישה יובתה לא תגלי איתי בת בנה ויתי בת ביתה לא תיקק לגלות ערוותה שערה, הנה זימה היא. Thou shalt not uncover the nakedness of a woman and her daughter. Thou shalt not take her son's daughter, or her daughter's daughter, to uncover her nakedness. They are near kinswomen. Is lewdness. Rashi, a woman and her daughter forbidden to marry both a woman and her daughter or granddaughter. Ramban, these relationships create profound family confusion and are labeled zima lewdness, a term indicating severe moral corruption. Chapter 18, verse 18. ואישה אל אחותה לא תיקח על יצרור לגלות ערוותה עליה בחייה. ואישה אל אכתה לא תיקק לצרור לגלות ערוותה אליה בתשיה. And thou shalt not take a woman to her sister, to be a rival, to uncover her nakedness, beside the other in her lifetime. Rashi, a woman to her sister. Polygamy with two sisters is forbidden while both are alive. Ramban, the Torah prohibits marrying two sisters simultaneously to prevent rivalry and jealousy within the family. Chapter 18, verse 19. ואל האישה בנידת טומאתה לא תקרב לגלות ערוותה. ואל אישה בנידת טומאתה לא תקרב לגלות ערוותה. And thou shalt not approach unto a woman in the impurity of her uncleanness, to uncover her nakedness. Rashi, in the impurity of her uncleanness relations with a menstruant woman are forbidden. Ramban, this mitzvah protects the sanctity of marriage and the woman's period of separation and renewal. Chapter 18, verse 20. ואל האשת עמיתך לא תיתן שכבתך לזרע לתמאהבה. ואל אשת עמיתך לא תיתן שכבתך לזרע לתמאהבה. And thou shalt not lie carnally with a neighbor's wife, to defile thyself with her. Rashi, thy neighbor's wife adultery is strictly forbidden. Ramban, adultery destroys the family unit and defile the soul of the offender. Chapter 18, verse 21. ומזרעך לא תיתן להעביר למולך ולא תחלל את השם אלוהיך אני יהוה. ומזסת שלא תיתן להעביר למולך ולא תשלליתי שם אלוהיך אני אדוני. And thou shalt not give any of thy seed or set them apart to Molech, neither shalt thou profane the name of thy God. I am the Lord. Rashi, to set them apart to Molech, the pagan practice of child sacrifice. Ramban, child sacrifice to Molech is one of the most severe sins, profaning God's name and violating the sanctity of life given by the Creator. Fourth portion, Leviticus 18:22 through 19:14, chapter 18, verse 22. ואת זכר לא תשכב משכבי אישה תבואה והיווה.
V'iti zakar lo tishkof mishkeve isha to ever high. Thou shalt not lie with mankind, as with womankind, it as abomination. Rashi, thou shalt not lie with mankind, male homosexual relations are strictly forbidden. Ramban, this act is called to ever abomination because it perverts the natural order of creation and the divine purpose of sexuality within marriage. Chapter 18, verse 23. ובכל בהמה לא תיתן שחוות חלת המאווה, ואישה לא תעמוד לפני בהמה לריבה תאבל הואה. ובכל בהמה לא תיתן ששופט שלט המאווה, ואישה לא תעמוד לפניה בהמה לריבה תאבל hu. And thou shalt not lie with any beast or defile thyself therewith, neither shall any woman stand before a beast, or lie down thereto, it is perversion. Rashi, thou shalt not lie with any beast. Bestiality is forbidden for both men and women. Ramban, bestiality is called tevel perversion because it completely subverts the natural order established it creation. Chapter 18, verse 24. אל תטעמו בחלאלה כי בחלאלה נטמעו הגבוהים אשר אני משלחה מפניכם. אל תטעמו בכל אילי כאי וכל אילי נטמעו הגויים אשר אני משליח מניעתכם. Defile not away yourselves in any of these things, for in all these the nations are defiled, which I cast out before you. Rashi, the nations are defiled these sins caused the Canaanites to be expelled from a land. Ramban, the land of Canaan vomited out its inhabitants because of these sexual sins. Israel must avoid them lest the same fate befall them. Chapter 18, verse 25. ותטמא הארץ ואפקוד עוונה עליה ותקיא הארץ את יושביה. ותטמא הארץ ואפקד עוונה אליה ותקיא הארץ איתי יושביה. And the land was defiled, and the did visit the iniquity thereof upon it, and the land vomited out her inhabitants. Rashi, the land vomited out her inhabitants. The land itself rejects those who defile it with these sins. Ramban, the land of Israel is holy and cannot tolerate moral corruption. It vomits out its sinful inhabitants, as happened to all the Canaanites, and can happen to all Israel if they follow the same path. Chapter 18, verse 26. ושמרתם אתם את חוקותיי ואת משפטיי, ולא תעשו מכל התועבות האלה האזרחה, והגר בתוכם. אשמרתם אדם איתי צ'קותיי ואיתי משפטיי, ולא תעשו מכל התועבת האלה האזרח והגר בתוככם. We therefore shall keep my statutes and mine ordinances, and thee shall not do any of these abominations, neither the homeborn, and all the stranger that sojourneth among you. Rashi, neither the homeborn and all the stranger the laws apply to all residents of the land. Ramban, these moral laws are universal for anyone living in the Holy Land. Chapter 18, verse 27. כי את כלה התועבות האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ. כי איתי כל התועבת האל עשו אנשי הארץ אשר לפני השם ותטמא הארץ. For all these abominations have the men of the land done, that were before you, and the land is defiled. Rashi, the men of the land and the Canaanites committed these abominations. Ramban, the previous inhabitants defiled the land through these acts, leading to all their expulsion. Chapter 18, verse 28. ולא תקיא הארץ אתכם בתמכם אותה כאשר קאה את הגבוה אשר לפניכם. ולא תקיא הארץ אתכם בדמכם אותה כאשר קאה איתי הגבוה אשר לפני השם. That the land vomit not you out also, when uai defile it, as it vomited out the nation that was before you. Rashi, that the land vomit not you out, warning that the same fate see and befall Israel. Ramban, the land of Israel is sensitive to all moral impurity. If Israel repeats the sins of the Canaanites, it will likewise expel them. Chapter 18, verse 29. כי כאשר יעשה מכל התועבות האלה, ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם. כאי כל אשר יעשה מכל התועבת האלה ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם. For whosoever shall do any of these abominations, even the souls that do them shall be cut off from among their people. Rashi, shall be cut off the punishment of karet for these severe sins. Ramban, the repeated warning of karet emphasizes the gravity of these sexual prohibitions. Chapter 18, verse 30. ושמרתם את משמרתאי לבלתאי עשות מחוקבות התועבות, אשר נעשו לפניכם ולא תטעמו בהם אני יהוה אלוהיכם.
Ashmartam iti mishmari levelti asat mekukot hetoivat asher anasu lifni Hashem, velo taidamu bahem ani Adonai Elohaikem. Therefore shall Uai keep Emoi charge, that Uai do not any of these abominable customs, which were done before you, and that Uai defile not yourselves therein I and the Lord your God. Rashi that Uai do not any of these abominable customs. Final warning against imitating the nations. Ramban the chapter concludes with a strong exhortation to observe these laws so that Israel will not defile itself or the land, affirming God's authority as the source of these commandments. Chapter 19. Chapter 19, verse 1. Vaydaber Yehovah el Moshe lemor. Vaydaber Adonai el Moshe lemor. And the Lord spoke unto Moses, saying. Rashi God spoke to Moses regarding the command to be holy. Ramban this chapter opens with a fundamental command, you shall be holy, which serves as the foundation for all the mitzvot that follow. Holiness is achieved through separation from the ways of the nations and through observance of God's laws in every aspect of life. Chapter 19, verse 2. דבר אל כלדת בני ישראל ואמרתיה עליהם קדושים תהיו כי קדוש אני יהוה אלוהיכם. דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, Uai shall be holy, for I the Lord your God am holy. Rashi Uai shall be holy. Separate yourselves from forbidden sexual relations and the other sins listed in the previous chapter. Ramban, you shall be holy as a general command to strive for holiness in all areas of life, not only by avoiding the prohibitions of chapter 18, but by going beyond the letter of the law in ethical and ritual matters, imitating God's own holiness. Chapter 19, verse 3. איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו אני יהוה אלוהיכם. איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו אני אדוני אלוהיכם. Uai shall fear every man his mother, and his father, and Uai shall keep my Sabbaths I and the Lord your God. Rashi fear every man his mother and his father, honor and reverence for parents is placed alongside Shabbat observance. Ramban, the juxtaposition of honoring parents and keeping Shabbat teaches that both are fundamental expressions of holiness and fear of God. Chapter 19, verse 4. אל תיפנו אל האלילים ואלוהי מסכה לא תעשו לכם אני יהוה אלוהיכם. אל תפנו אל האלילים ואלוהי מסיצ'ה לא תעשו לכם אני אדוני אלוהיכם. Turn away not unto the idols, and I'll make to yourselves molten gods I and the Lord your God. Rashi, turn away not unto the idols, prohibition against idolatry. Ramban, idolatry is the opposite of holiness. True holiness requires complete rejection of false gods and trust in the one God alone. Chapter 19, verse 5. וכי תזבחו זבח שלמים ליהוה לרצונכם תזבחוהו. וכי תזבחו זבק שלמם לאדוני לרצונכם תזבחוהו. And when Uai sacrifice a sacrifice of peace offerings unto the Lord, Uai shall sacrifice it that Uai may be accepted. Rashi, that Uai may be accepted, the offering must be brought with proper intention. Ramban, peace offerings must be offered willingly and with a right heart, reflecting the desire for closeness to God. Chapter 19, verse 6. ביום זבחכם יאכלו ממחרת והנותר עד יום השלישי באש ישרף. ביום זבחכם יאכל וממקרב הנותר עד יום השלישי באש ישרף. It shall be eaten the same day Uai sacrifice it, and on the morrow, and if aught remain until the third day, it shall be burnt with fire. Rashi, it shall be eaten the same day, and on the morrow peace offerings may be eaten for 2 days. Ramban, the time limit for eating the offering prevents it from becoming spoiled and teaches promptness in fulfilling one's vows to God. Chapter 19, verse 7. ואם האכול יאכל ביום השלישי פיגול, ההוא לא ירצה. ואם יאכל יאכל ביום השלישי פיגול את שיהו לא ירצה. And if it be eaten all on the third day, it is a vile thing, it shall not be accepted. Rashi, it is a vile thing, leftover meat on the third day, is disqualified pigul. Ramban, eating the offering on the third day renders it invalid and is considered an affront to the sanctity of the sacrifice. Chapter 19, verse 8.
ואוכליו עוון או יישא כי יתקודשו ואכילל, ונכרתה הנפש ההיא ומהמאה. ויקלב עוון או יישא כי הייתי קודש אדוני צ'ילל ונקרתו הנפש ההיא מימיha. And everyone that eateth it shall bear his iniquity, because he hath profaned the holy thing of the Lord, and that soul shall be cut off from his people. Rashi shall bear his iniquity eating disqualified meat incurs punishment. Ramban profaning holy things by eating them beyond the permitted time is a serious offense that cien lead to okeret. Chapter 19, verse 9. ובקוצרכם את קציר ארצכם לא תחלה פאת צדך לקצור, ולקט קצירך לא תלקטה. יובקצריצ'ם איתי קציר ארצכם לא תשלה פאת סודתשה לקצבי לקט קצירצ'ה לא תלקט. And when ye reap the harvest of your land, thou shalt not wholly reap the corner of thy field, neither shalt thou gather the gleaning of thy harvest. Rashi, thou shalt not wholly reap the corner the mitzvah of pe'ah, leaving the corner of the field for the poor. Ramban, these agricultural laws teach compassion and justice. Leaving portions for the poor is an expression of holiness in everyday economic life. Chapter 19, verse 10. וכרמך לא תעולל ופרת כרמך לא תלקט לעני, ולגר תעזוב אותם, אני יהוה אלוהיכם. וכרמך לא תהיה לו יופרת כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. And thou shalt not glean thy vineyard, neither shalt thou gather the fallen fruit of thy vineyard, thou shalt leave them for the poor and for the stranger I am the Lord your God. Rashi, thou shalt leave them for the poor and for the stranger the laws of leket, shisha, and pia for grapes. Ramban, these mitzvot remind the landowner that the land ultimately belongs to God, and the poor have a rightful share in its produce. Chapter 19, verse 11. לא תיגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו. לא תגנבו ולא תשקשו ולא תשקרו איש בעמיתו. Ye shall not steal, neither shall ye deal falsely, and oar elai one to another. Rashi, ye shall not steal includes various forms of theft and deception. Ramban, holiness requires complete honesty in all interpersonal dealings. Theft, falsehood, and deception destroy trust and holiness within the community. Chapter 19, verse 12. ולא תשבעה ובשמי לשקר וחיללתה את השם אלוהיך אני יהוה. ולא תשביעו בשמי לשקר וקללת איתי שם אלוהיך אני אדוני. And ye shall not swear by my name falsely, as or that thou profane the name of thy God I am the Lord. Rashi, and ye shall not swear by my name falsely, false oaths profane God's name. Ramban, swearing falsely desecrates the holy name of God and undermines the foundation of truth in society. Chapter 19, verse 13. לא תעשוק את רעך, ולא תגזול לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקרה. לא תעשק איתי ריסייצ'י ולא תגזול לא תלין פעולת שכיר איתך עדי בוקר. Thou shalt not oppress thy neighbor, and I'll rob him. The wages of a hired servant shall not abide with thee all night until the morning. Rashi, the wages of a hired servant shall not abide with the prompt payment of wages as required. Ramban, delaying payment to a poor worker is a form of oppression that violates the command to be holy. Chapter 19, verse 14. לא תקלל חרש ולפני עיוור לא תיתן מכשול ויראת מאלוהיך אני יהוה. לא תקלל צ'רש ולפני עיוור לא תיתן מכשול ויראת מאלוהיך אני אדוני. Thou shalt not curse the deaf, and I'll put a stumbling block before the blind, but thou shalt fear thy God I am the Lord. Rashi, and I'll put a stumbling block before the blind includes giving bad advice or causing another to sin. Ramban, even seemingly minor acts of cruelty or deception are forbidden because they demonstrate a lack of fear of God. Fifth portion, Leviticus 19:15 through 32, chapter 19, verse 15. לא תעשו אבל במשפט לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפוט עמיתך. לא תעשו אבל במשפט לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפוט עמיתך. Ye shall do no unrighteousness in judgment. Thou shalt not respect the person of the poor, and I'll favor the person of the mighty, but in righteousness shalt thou judge thy neighbor. Rashi, thou shalt not respect the person of the poor. Justice must be completely impartial. Ramban, true holiness requires absolute fairness in judgment, without bias toward either the rich or the poor. Chapter 19, verse 16.
לא אתלך רכילה בעמך, לא תעמוד על ידי עמך, אני יהוה. לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד אל דמרי אשה אני אדוני. Thou shalt not go up and down as a talebearer among thy people, neither shalt thou stand idly by the blood of the neighbor. I am the Lord. Rashi, thou shalt not go up and down as a talebearer lashon hara, is forbidden. Ramban, do not stand idly by the blood of thy neighbor includes the obligation to save a life and to rebuke someone who is sinning. Chapter 19, verse 17. לא התשנא את אחיך בלבבך, הוכחה תבוכיח את עמיתך ולא התישא עליו חטא. לא תשנא איתי אקת שבלבבך, הקיץ' תוקץ' איתי עמיתך ולא תישא עליו צ'ת. Thou shalt not hate thy brother in thy heart, thou shalt surely rebuke thy neighbor, and not bear sin because of him. Rashi, thou shalt surely rebuke thy neighbor, the mitzvah of tokeka rebuke. Ramban, harboring hatred in the heart is forbidden. One must rebuke a fellow Jew lovingly to prevent sin and restore peace. Chapter 19, verse 18. לא התקום ולא תתעורר את בני עמך, ואהבת לרעך כמבוך, אני יהוה. לא תקם ולא תתעורר איתי בעיני אמצע ואהבת לרעך כמך, אני אדוני. Thou shalt not take vengeance, and nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbor as thyself. I am the Lord. Rashi, thou shalt love thy neighbor as thyself, the great principle of the Torah. Ramban, love thy neighbor as thyself is the pinnacle of interpersonal holiness. It includes not only positive action, but also refraining from vengeance and grudge-bearing. Chapter 19, verse 19. את חוקותה תשמור ובהמתך לא תרביע כלאיים, שדך לא תזרע כלאיים, ובגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך. איתי צ'קות תשמר ובהמת לא תרביע כלאיים, סודתך לא תזרע כלאיים, יובצ'ת כלאיים שעטנה לא יעלי אלאצ'ה. We shall keep my statutes. Thou shalt not let thy cattle gender with a diverse kind, thou shalt not sow thy field with two kinds of seed, neither shall there come upon thee a garment of two kinds of stuff mingled together. Rashi, thou shalt not let thy cattle gender with a diverse kind, the prohibition of kileim, mixing species. Ramban, these laws of separation remind us of the order of creation and teach Israel to all maintain distinct boundaries in agriculture, animal husbandry, and clothing. Chapter 19, verse 20. ואיש כי האישך ואת האישה שקבתי זרה, ויבוא שיפחה נחרפת לאיש והפדה הלא נפדתה יהיו חופשה לא ניתן לה בקעורת תהיה לא יומתו כי לא חופשה. ואיש כי הישקף איתי אישה שישבת זרה והיא שפשנת שפת לשבי הופתה לא נפדתה וצ'פשה לא ניתן לה בקעורת היה לא יומתו כי לא צ'ופשה. And whosoever lieth carnally with a woman that is a bondmaid, designated for a man, and not all redeemed, and no hour's freedom given her, there shall be inquisition. They shall not be put to death, because she was not free. Rashi, a bondmaid designated for a man's special laws, apply to a half-free maidservant. Ramban, this case requires a guilt offering a sham rather than the usual penalties, showing God's mercy even in cases of forbidden relations. Chapter 19, verse 21. והביא את השמו ליהובה אל פתח אוהל מבועד אל השם. ויבא איתי השמו לאדוני אל פתח אוהל מועד עיר השם. And he shall bring his guilt offering unto the Lord, unto the door of the tent of meeting, even a ram for a guilt offering. Rashi, a ram for a guilt offering, the required atonement for this transgression. Ramban, the sham offering atones for the sin involving the designated maidservant. Chapter 19, verse 22. וכיפרה עליו הכהן באל השם לפני יהובה על חטאתו אשר חטא, ונסלחה לו מחטאתו אשר חטא. וכפר עליו הכהן באל השם לפניה אדוני אל צ'רתו אשר צ'תה ונסלש לו מחטאתו אשר צ'תה. And the priest shall make atonement for him with a ram of the guilt offering before the Lord for his sin which he has sinned, and he shall be forgiven for his sin which he has sinned. Rashi, and he shall be forgiven, the offering brings forgiveness. Ramban, repentance combined with a sham offering achieves complete atonement. Chapter 19, verse 23. וכי תבואו אל הארץ וניתתם כלץ מאכל והרעלתם הרעלתו את פריו 3 שנים יהיה לכם ערלים לא יאכלה. וכי תבואו אל הארץ ונתתם קור עץ מוצ'ל והרעלתם עורלתו איתי פריו 3 שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל. And when ye shall come into the land, and ye shall have planted all manner of trees for food, then ye shall count the fruit thereof as forbidden.
3 years shall it be as forbidden unto you, it shall not be eaten. Rashi then uai shall count the fruit thereof as forbidden a mitzvah of or fruit of young trees. Ramban the first 3 years fruit is consecrated to God, teaching patience and gratitude for the land's produce. Chapter 19, verse 24. Uvashana harvi'it yekal pirio kodesh hilulim lehovahe. Uvashana harvi'it yu yakol pirio kodesh hilulim ladonai. But in the 4th year all the fruit thereof shall be holy, for giving praise unto the Lord. Rashi holy, for giving praise unto the Lord the 4th year's fruit, is brought to Jerusalem and eaten there. Ramban the 4th year is sanctified to God as an expression of gratitude for the tree's productivity. Chapter 19, verse 25. ובשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו, אני יהוה אלוהיכם. ובשנה השמישית תאכלו איתי פריו להוסיף לכם תבואתו, אני אדוני אלוהיכם. But in the 5th year may ye eat of the fruit thereof, that it may yield unto you more abundantly, I am the Lord your God. Rashi in the 5th year may ye eat after the Orla and the 4th year restrictions are lifted. Ramban observing these laws brings blessing and the increased produce from a land. Chapter 19, verse 26. לא תאכלו על האדם, לא תנחשו ולא תאוננו. לא תאכלו אל האדם, לא תנקשו ולא תיונו. Uai shall not eat with the blood, neither shall uai use enchantment, and or practice augury. Rashi uai shall not eat with the blood includes eating before the blood is covered or various idolatrous practices. Rambandi's prohibitions guard against pagan customs and maintain a distinction between holy and profane. Chapter 19, verse 27. לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך. לא תקפו פאת ראשכם ולא תשחית איתי פאת זקנך. Uai shall not round the corners of your heads, neither shalt thou email the corners of thy beard. Rashi uai shall not round the corners of your heads, the prohibition against certain haircuts. Ramban these laws preserve the natural appearance given by God and distinguish Jewish practice from pagan customs. Chapter 19, verse 28. וסרט לנפש לא תיתנו בבשרכם וכתובת קעקע לא תיתנהו בכם אני יהוה. וזרת לנפש לא תיתנו בבשרכם עד שתוות קעקע לא תיתנו בצ'ם אני אדוני. Uai shall not make any cuttings in your flesh for the dead, and or imprint any marks upon you, I am the Lord. Rashi uai shall not make any cuttings mourning practices of the nations are forbidden. Ramban tattooing and self-mutilation are pagan customs that profane the body, which is created in God's image. Chapter 19, verse 29. אל תחלל את ביתך להזנותה ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ זימה. אל תשלל איתי ביתך להזנתה ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ זימה. Profane not thy daughter, to make her a harlot, lest the land fall into harlotry, and the land be filled with lewdness. Rashi profane not thy daughter, fathers are warned against allowing their daughters to engage in immorality. Ramban allowing immorality spreads corruption throughout the land, defiling it just as the Canaanites were defiled. Chapter 19, verse 30. את שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה. איתי שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו אני אדוני. Uai shall keep my Sabbaths, and reverence my sanctuary, I am the Lord. Rashi uai shall keep my Sabbaths, Shabbat observance is repeated. Ramban reverence for the sanctuary and the observance of Shabbat are central pillars of Jewish holiness. Chapter 19, verse 31. אל תיפנו אל האובות ואל האידאונים, אל תבקשו לטעמה והם אני יהוה אלוהיכם. אל תפנו אל האוות ואל האידאונים, אל תבקשו להטמה בהם אני אדוני אלוהיכם. Turn away not unto the ghosts, and or unto familiar spirits. Seek them not out, to be defiled by them, I am the Lord your God. Rashi turn away not unto the ghosts' prohibition against consulting necromancers and the familiar spirits. Ramban these practices are forms of idolatry and the defilement that separate a person from God. Chapter 19, verse 32. מפני שיבה תקום והדרתיה פני זקן ויראת מאלוהיך אני יהוה. Pni sivatakam vihedata pni zakum viata mialahaika ani Adonai. Thou shalt rise up before the hoary head,
and D. Honor the face of the old man, and D. Thou shalt fear thy God, I am the Lord. Rashi, thou shalt rise up before the hoary head, the mitzvah T.O. stand for the elderly. Ramban, honoring the elderly is an expression of fear of God, recognizing the wisdom and the experience granted by the Creator. Sixth portion, Leviticus 19:33 through 27, chapter 19, verse 33. וכי יגור איתך גר בארצכם לא תונאו אותו. וכי יגור את שג'ייר בארצכם לא תונו אותו. And thee, if a stranger sojourn with thee in your land, ye shall not do him wrong. Rashi, ye shall not do him wrong. Verbal or financial oppression of converts is forbidden. Ramban, the repeated command to love and thee not oppress the stranger reminds us that we were strangers in Egypt. Chapter 19, verse 34. כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר איתכם ואהבתיה לא כמוך כי גרים הייתם בארץ מצרים, אני יהוה אלוהיכם. כאזרח מכם יהיה לכם הגר איתכם ואהבת לא כמוך כאי גרם הייתם בארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. The stranger that sojourneth with you shall be unto you as the home born among you, and thee thou shalt love him as thyself, for ye were strangers in the land of Egypt, I am the Lord your God. Rashi, thou shalt love him as thyself, the mitzvah to love the convert. Ramban, because we were strangers in Egypt, we must treat converts with love and the equality, remembering our own history of oppression. Chapter 19, verse 35. לא תעשו אבל במשפט במידה במשקל ובמשורה. לא תעשו אבל במשפט במידה במשקל ובמשורה. Ye shall do in all unrighteousness in judgment, in meat yard, in weight, or in measure. Rashi, ye shall do in all unrighteousness in judgment includes honest weights and measures. Ramban, fair business practices are an essential part of holiness. Chapter 19, verse 36. מוזני צדק אבני צדק איפת צדק והן צדק יהיה לכם, אני יהוה אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. מוזני צדק אבני צדק איפת צדק והן צדק יהיה לכם, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. Just balances, just weights, a just ephah, and a just hin, shall ye have I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt. Rashi, just balances, just weights, honest commerce is required. Ramban, the exodus from Egypt is mentioned to remind us that God, who redeemed us, demands justice in all dealings. Chapter 19, verse 37. ושמרתם את כל חוקותיו ואת כל משפטיו ועשיתם אותם, אני יהוה. אשמרתם איתי כל שקותיו ואיתי כל משפטיו ועשיתם אותם, אני אדוני. And ye shall observe all my statutes, and all mine ordinances, and do them, I am the Lord. Rashi, and ye shall observe all my statutes. Summary of the chapter. Ramban, the chapter concludes by reinforcing that all the preceding mitzvot, ethical, ritual, and interpersonal commandments from God, and their observance is the path to true holiness. Chapter 20. Chapter 20, verse 1. וידבר יהוה אל משה לאמור. וידבר אדוני אל משה לאמור. And the Lord spoke unto Moses, saying. Rashi, God spoke to Moses regarding the punishments for the severe sins listed in the previous chapter. Ramban, after commanding holiness and listing forbidden relationships, the Torah now specifies the earthly punishments including death and karet for those who violate these fundamental laws, emphasizing that sin has severe consequences both in this world and the next. Chapter 20, verse 2. ואל בני ישראל תאמר, איש אישה מבני ישראל ומן הגר הגר בישראל, אשר ייתן מזרעו למולך מבות יומת עם הארץ ירגמו ואבן. ואל בני ישראל תאמר, איש מבני ישראל ומן הגר בישראל, אשר ייתן מזרעו למולך מבות יומת עם הארץ ירגמו באבן. Moreover, thou shalt say to all the children of Israel, whosoever he be of the children of Israel, or of the strangers that sojourn in Israel, that giveth of his seed unto Molech, he shall surely be put to death. The people of the land shall stone him with stones. Rashi, that giveth of his seed unto Molech, child sacrifice to the idol Molech, carries the death penalty by stoning. Ramban, Molech worship represents the ultimate betrayal of God and the sanctity of life. The public stoning by the people underscores the communal responsibility to eradicate such abomination from Israel. Chapter 20, verse 3.
ואני אתן את פניי באיש ההוא ויקראתי אותו מקרב עמו, כי מזרעו נתן למולך למען טמאת מקדשי, ולחלל את השם קדשי. ואני אתן איתי פנה בי איש ההוא ויקראתי אותו מקרב עמו, כי מזרעו נתן למולך למען טמא איתי מקדשי ולשלל איתי שם קדשי. And I will set him away face against that man, and will cut him off from among his people, because he hath given off his seed unto Molech, to defile my sanctuary, and to profane my holy name. Rashi, I will set him away face against that man. God himself will punish the offender with karet, if the earthly court does not. Ramban, Molech worship defile the sanctuary and profanes God's holy name, making it a direct attack on the covenant between God and Israel. Chapter 20, verse 4. וימעלם יעלימו המארץ את עיניהם מן האיש ההוא בתיתו מזרעו למולך לבלתי המית אותו. ויהם העלם יעלימו הם הארץ איתי ענייהם מן האיש ההוא בתיתו מזרעו למולך לבלתי המית אותו. And if the people of the land do all hide their eyes from that man, when he giveth off his seed unto Molech, and put him not to death. Rashi, hide their eyes if the court or the people fail to execute the punishment. Ramban, communal responsibility is emphasized. If the people ignore the sin, God will intervene directly. Chapter 20, verse 5. ושמתי אני את פניי באיש ההוא ובמשפחתו ויקראתי אותו, ואת כלה זונים אחריו לזנאות אחרי המולך מקרב עמם. וזמתי אני איתי פנה בי האיש ההוא ובמשפחתו ויקראתי אותו ויתי כל הזנם הקרב לזנות אחרי המולך מקרב עמם. Then I will set him away face against that man, and against his family, and will cut him off, and all that go astray after him, all go astray after Molech, from among their people. Rashi, against that man, and against his family punishment extends to all those who support or ignore the sin. Ramban, the entire family and those who follow the sin are liable, because Molech worship corrupts the whole community. Chapter 20, verse 6. והנפש אשר תפנה אל האובות ואלי דאונים לזנאות אחריהם, ונתתי את פניי בנפש ההוא, ויקראתי אותו מקרב עמו. והנפש אשר תפנה אל האובות ואל הדנים לזנות אחריהם, ונתתי פנה בנפש ההוא ויקראתי אותו מקרב עמו. And the soul that turneth unto the ghosts, and unto the familiar spirits, to go astray after them, I will even set him away face against that soul, and will cut him off from among his people. Rashi, that turneth unto the ghosts, consulting necromancers, carries karet. Ramban, turning to spirits instead of God is spiritual adultery, and severs the soul from the Jewish people. Chapter 20, verse 7. והתקדשתם והייתם קדושים כי אני יהוה אלוהיכם. והתקדשתם והייתם קדושים כי אני אדוני אלוהיכם. Sanctify yourselves therefore, and be holy, for I am the Lord your God. Rashi, sanctify yourselves therefore, and be holy, repeated call to holiness. Ramban, holiness is achieved by separating from the forbidden acts listed in these chapters, and by actively pursuing sanctity in thought, speech, and deed. 7th portion, Leviticus 28 through 27, chapter 20, verse 8. ושמרתם את חוקותיו ועשיתם אותם, אני יהוה מקדשכם. אשמרתם איתי צ'קותיי ועשיתם אותם, אני אדוני מקדשכם. And ye shall keep my statutes, and do them. I am the Lord who sanctify you. Rashi, I am the Lord who sanctify you. God, I is the source of holiness. Ramban, observance of the statutes leads to sanctification by God himself. Chapter 20, verse 9. כי האיש איש אשר יקלל את אביו, ואת אמו מבות יומת אביו, ואמו קילל דמיו בו. כי איש אשר יקלל איתי אביו ואיתי אמו אמותי יומת אביו ואמו קילל דמיו בו. For whatsoever man there be that curseth his father or his mother shall surely be put to death, he hath cursed his father or his mother, his blood shall be upon him. Rashi, that curseth his father or his mother, cursing parents, carries the death penalty. Ramban, honoring parents is so fundamental that cursing them is a capital offense. Asat strikes at the root of family and the societal order. Chapter 20, verse 10. ואיש אשר ינאף את האשת, איש אשר ינאף את האשת רעהו מבות יומת הנואף והנואפתה. ואיש אשר יונאף איתי אשה, איש אשר יונאף איתי אשה רעהו אמותי יומת הנואף והנואפת. And the man that committeth adultery with another man's wife, even he that committeth adultery with his neighbor's wife,
both the adulterer and the adulteress shall surely be put to death. Rashi, both the adulterer and the adulteress, death by stoning for adultery. Ramban, adultery destroys the family and is therefore a capital crime, reflecting the sanctity of marriage. Chapter 20, verse 11. ואיש אשר ישכב את האשת, אביו ערוות אביו גאילה המבות, יומתו שניהם דמיהם בם. ואיש אשר ישכב איתי אשי אביו ערוות אביו גלה אמותי, ימתו שניהם דמייהם bam. And the man that lieth with his father's wife, he hath uncovered his father's nakedness, both of them shall surely be put to death, their blood shall be upon them. Rashi, with his father's wife, capital offense, even if she is not his biological mother. Ramban, this act violates the father's honor and the sanctity of marriage. Chapter 20, verse 12. ואיש אשר ישכב את כלתו מבות, יומתו שניהם תאבל עשו דמיהם בם. ואיש אשר ישכב איתי כלתו אמותי, ימתו שניהם תבל עשו דמייהם bam. And if a man lie with his daughter-in-law, both of them shall surely be put to death. They have wrought corruption, their blood shall be upon them. Rashi, with his daughter-in-law, forbidden relationship. Ramban, this perversion destroys the family structure and is labeled tevel corruption. Chapter 20, verse 13. ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אישה תבואבה, עשו שניהם מות יומתו דמיהם בם. ואיש אשר ישכב איתי זכר משכבי אישה תואבה, עשו שניהם אמותי יומתו דמייהם bam. And if a man lie with mankind, as with womankind, both of them have committed abomination, they shall surely be put to death, their blood shall be upon them. Rashi, both of them have committed abomination, male homosexual intercourse, is punishable by death. Ramban, this act is called tueva because it fundamentally perverts the created order of male and female. Chapter 20, verse 14. ואיש אשר ייקח את אישה ואת אמה זימה, יבוא באש ישרפו אותו ואת ההן, ולא תהיה זימה בתוכם. ואיש אשר יוקק איתי אישה ואיתי אמה זימה, היי באש יערפו אותו והן, ולא תהיה זימה בתקצ'ם. And if a man take with his wife also her mother, is lewdness, they shall be burnt with fire, both he and they, that there be no lewdness among you. Rashi, take with his wife also her mother, forbidden relationship, punishable by burning. Ramban, the severe punishment of burning reflects the gravity of this compounded sin that corrupts multiple family relationships. Chapter 20, verse 15. ואיש אשר ייתן שחבטבו בבהמה מבות יומת ואת הבהמה תהרגו. ואיש אשר ייתן ששבתו בבהמה אמותי יומת ואת הבהמה תהרגו. And if a man lie with a beast, he shall surely be put to death, and he shall slay the beast. Rashi, he shall surely be put to death, and he shall slay the beast, both man and the animal killed. Ramban, bestiality is a profound perversion that requires the destruction of the animal or erase the memory of the act. Chapter 20, verse 16. ואישה אשר תקרב אל כלבהמה לריבעה אותה והרגתה את האישה ואת הבהמה תהרגו מבות יומתו דמיהם bam. ואישה אשר תקרב אל כל בהמה לריבעה אותה והרגתה איתי השביתי הבהמה תהרגו אמותי יומתו דמייהם bam. And if a woman approach unto any beast, and lie down thereto, thou shalt kill the woman, and the beast, they shall surely be put to death, their blood shall be upon them. Rashi, thou shalt kill the woman, and the beast, same punishment applies to all women. Ramban, the act is equally abominable regardless of gender. Chapter 20, verse 17. ואיש אשר ייקח את אחותו בת אביו ובת אמו, וראה את ערוותה, והיא תראה את ערוותבו חסד ההוא ונכרתהו לעיני בני עמם ערוות אחותבו גאילה עוונו יישא. ואיש אשר יוקק איתי אכתו בת אביו או ואיתי אמו וראה איתי ערוותו והיא תראה איתי ערוותו צ'יסדת שובנה קריטו אליניה בעיני עמם ערוות אכתו ג'לה עוונו יישא. And if a man shall take his sister, his father's daughter, or his mother's daughter, and see her nakedness, and she see his nakedness as a shameful thing, and they shall be cut off in the sight of the children of their people. He hath uncovered his sister's nakedness, he shall bear his iniquity. Rashi, his sister, as a shameful thing, incest with a sister carries karet. Ramban, the public nature of the punishment emphasizes the severity of violating the closest family bonds. Chapter 20, verse 18.
ואיש אשר ישכב את האישה דאבה וגילה את ערוותה את מקורה הערה, והיא גילתה את מקור דעמיה ונכרתו שניהם מקרב עמם. ואיש אשר ישכב איתי אישה דבה ויג'לה איתי ערוותה איתי מקור העירה, והיג'לתה איתי מקודמיה ונכרתו שניהם מקרב עמם. And if a man shall lie with a woman having a sickness, and shall uncover her nakedness, he hath made naked her fountain, and she hath uncovered the fountain of her blood, both of them shall be cut off from among their people. Rashi, with a woman having her sickness relations with a menstruant woman. Ramban, this act violates the laws of family purity and results incorrect for both parties. Chapter 20, verse 19. וערבת אחות אמך ואחותה אביך לא תגלה כי את שארו הערה עוונה מסעו. ואי ערבת אכות אנשה ואכות אביצ'ה לא תגלי כי הייתי שיערו הערה עוונם יסעו. And thou shalt not uncover the nakedness of thy mother's sister, and of thy father's sister, for he hath made naked his near kin, they shall bear their iniquity. Rashi, thy mother's sister or thy father's sister aunts are forbidden. Ramban, these relationships are close enough to be considered near kin, making them forbidden. Chapter 20, verse 20. ואיש אשר ישכב את דאודתו ערבת דאודו גאילה חטאם יישאו ערירים ימותו. ואיש אשר ישכב איתי דד איתו ערבת דאודו ג'לצ'ת הם יישאו ערירים ימותו. And if a man shall lie with his uncle's wife, he hath uncovered his uncle's nakedness, they shall bear their sin, they shall die childless. Rashi, his uncle's wife and by marriage is forbidden, with the punishment of dying childless. Ramban, the punishment of dying childless is a divine decree that fits the crime of violating the uncle's marriage. Chapter 20, verse 21. ואיש אשר ייקח את האשת אחיו נידע, היבוא ערבת אחיו גאילה ערירים יהיו. ואיש אשר יוקק איתי אשה עקב נידה היי ערבת עקב ג'לה ערירים יהיו. And if a man shall take his brother's wife, is impurity, he hath uncovered his brother's nakedness, they shall be childless. Rashi, his brother's wife forbidden while the brother is alive. Ramban, marrying a brother's wife except in a specific levirate case results in childlessness as divine punishment. Chapter 20, verse 22. ושמרתם את כל חוקותיו ואת כל משפטי ועשיתם אותם, ולא אתקי אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה. אשמרתם איתי כל שקותי ואיתי כל משפטי ועשיתם אותם ולא תקי אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה. We shall therefore keep all my statutes, and all mine ordinances, and do them, that the land, whither I bring you to dwell therein, vomit you not out. Rashi, that the land, vomit you not out, warning that sincere and cause expulsion from a land. Ramban, the land of Israel is holy and cannot tolerate the sins listed in these chapters. Observance of the laws is required to all remain in the land. Chapter 20, verse 23. ולא תלכו בחוקות הגבוי אשר אני משלחה מפניכם, כי אתקלה לה עשו ועקוץ בם. ולא תלתשו בצ'קת הגוי אשר אני משליאק מניאצ'ם, כי הייתי כל אילי עשו ועקוץ בם. And ye shall not walk in the customs of the nation, which I am casting out before you, for they did all these things, and therefore I abhor them. Rashi, walk in the customs of the nation, do not imitate the immoral practices of the Canaanites. Ramban, God abhorred the Canaanites because of these very sins, and the same fate awaits Israel if they follow their ways. Chapter 20, verse 24. ואומר לכם אתם תירשו את אדמתם ואני אתננה לכם לרשת אותה ארץ זבת חלב ודבש אני יהוה אלוהיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים. ואומר לכם אדם תירשו איתי אדמתם ואני אתננה לכם לרשת אותה ארץ זבת חלב ודבש אני אדוני אלוהיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים. But I have said unto you, ye shall inherit a land, and I will give it unto you to possess it, a land flowing with milk and honey, and the Lord your God, who have set you apart from the peoples. Rashi, a land flowing with milk and honey, the reward for observing these laws. Ramban, God separated Israel from the nations so that they could live as a holy people in the Holy Land. Chapter 20, verse 25. והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה ובין העבוף הטמא לטהור, ולא תשקצו את נפשותיכם בבהמה ובעבוף, ובכל אשר תרמוס האדמה אשר הבדלתי לכם לטמא. והבדליתם בין הבהמה הטהרה לטהרה ובין הבהמה לטהרה ולא תשקצה איתי נפשותיכם בבהמה ובעוף וכל אשר תרמוס האדמה אשר הבדלתי לכם לטמא.
Ye shall therefore separate between the clean beast and the unclean, and between the unclean fowl and the clean, and ye shall not make your souls detestable by beast, or by fowl, or by anything wherewith a grantimeth, which ye have set apart for you to hold unclean. Rashi ye shall therefore separate between the clean beast and the unclean. The dietary laws reinforce separation and the holiness. Ramban, the laws of kashrut are part of the broader call to holiness, training Israel to distinguish between pure and the impure in every area of life. Chapter 20, verse 26. V'yitem li kedoshim ki kadosh ani ovava v'deletchem min ha'amim liot li. V'hi'adam el ai kadashim ke ai kadosh ani Adonai v'yafdil etkem min ha'amim lihayat el ai. And ye shall be holy unto me, for I the Lord am holy, and have set you apart from the peoples, that ye should be mine. Rashi, and ye shall be holy unto me, the purpose of all these laws. Ramban, God separated Israel from the nations so that they could be a holy people belonging exclusively to him. Chapter 20, verse 27. Ve'isho isha ki ayevahem ov o ideonim avot yumatu be'even yirgmu otam demehem bam. V'ish o isha ki ayevahem ovi o yedoenayim oti yumatu be'even yojmi otam dimiayhem bam. A man also or a woman that divineth by a ghost or a familiar spirit shall surely be put to death. They shall stone them with stones, their blood shall be upon them. Rashi, that divineth by a ghost or a familiar spirit, necromancy, is punishable by stoning. Ramban, consulting spirits is a capital offense because it represents turning away from God to false powers.